Hi Shivatmika. Hi, ma'am. How are you? Yeah, I'm good, ma'am. What about you? I'm also good. Thank you so much for asking. Yeah. So basically మీరు ఎక్కడి నుంచి Shivatmika? Yeah, I'm from Mancherial. Mancherial. Yeah. Okay. So what is your highest educational qualification? I have completed my BCom Computers from Rajadhani College in Mancherial. Okay. So how do you know about SVC? నా ఫ్రెండ్ ఒకరు రిఫర్ చేశారు. తను కూడా దీంట్లోనే జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే. సో మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఇక్కడ ఎస్విసి స్టూడెంట్. Yeah. గుడ్ టు హియర్ దట్ శివాత్మిక. Yeah. సో మీరు ఎస్విసిలో 2 months కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఏం నేర్చుకున్నారు? Yeah, నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రేషియో అనాలిసిస్ అండ్ లైవ్‌లో ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పారు సార్. అండ్ ఆల్సో ఇంకేంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు. హ్మ్. యాహ్! ఎక్సెల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు. ఓకే. I have participated in that. ఓకే. సో కల్చరల్ అదర్ అడిషనల్ యాక్టివిటీస్‌లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు. Yeah, they conducted the jam sessions, GDs. Yeah. సో దే ఆర్ ఆల్ హెల్ప్‌ఫుల్ యూ. Yeah, yeah. గుడ్ టు హియర్ దట్ శివాత్మిక. సో మీరు ఆఫ్టర్ కోర్స్ ఆల్రెడీ జాబ్ క్రాక్ చేశారు. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు. సో మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? యాహ్! నేను విప్రోలో క్రాక్ చేశాను జాబ్. అది లాస్ట్ మంత్‌లో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. కానీ December 4th నాకు ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చింది దట్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దట్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ దానిలో 3 రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. దానిలో మా పర్సనల్స్ అండ్ హెచ్ఆర్ క్వెషన్స్ అడిగారు. అండ్ నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నయి అక్కడ చాలా యూజ్‌ఫుల్ అయింది. ఇక్కడ హెచ్ఆర్స్ ఎవరైతే నాకు నేర్పించారో అవి చాలా యూజ్‌ఫుల్ అయింది. అండ్ సెకండ్ రౌండ్ ఏంటంటే అసెస్మెంట్ టెస్ట్. దాంట్లో యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ అడిగారు. ఓకే. అండ్ ఫైనల్ రౌండ్ ఈస్ మేనేజర్ రౌండ్. ఓకే. They asked about financial statements and accounting related questions. ఓకే. సో ఫైనల్ రౌండ్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ Subject now. Yeah. యాహ్! గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు పాస్డ్ ఔట్ అయిన బీబీఏ, ఎంబీఏ, బీకామ్ స్టూడెంట్స్‌కి మీరు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? Yeah, I suggest that just join in SVC to gain the knowledge and to crack the good job in MNC. Thank you so much Shivatmika. Thank By the way, congratulations, you got placed in WIPRO and all the very best for your future. you.